வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் காய்ஸ். செகண்ட் வீடியோ வந்துட்டு என்ன பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரிலையன்ட் லைஃப். Technology, good, yeah, good thing. There are a lot of people are getting benefits from that, but somebody is making money. Some kids is somewhere, learning new things, and he is making unbelievable things with the knowledge that he is gaining from the internet. But at what cost? They are losing their innocence. They are losing their imagination. They are losing their, their kids should be kids until they are 18, man. Come on. Accustomed to unfulfillment, the indiscipline for curiosity dies. Follow panna mudiyadilla, not following passions and not valuing your time, unfulfillment. So this leads to instant gratification. Instant gratification is ruining your life. The term instant gratification refers to anything that gives you pleasure immediately. Like adult website, scrolling on social media, high-calorie fast food, drugs. They tricked you to feel good at the moment, but it numbs your brain to what it actually wants, like eating healthy, exercise, going out with your friends. Once you learn to chase adversity and resist your human urges of what your brain thinks that wants, and crack to discipline, your life will become much easier. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக டாக்டர் ஆண்ட்ரூ நியூபர்மேன், நியூரோ சயின்டிஸ்ட், அவர் வந்துட்டு ரீசெண்டாக அவரோட கிளிப் ஒன்று பார்த்தேன். I think a lot of people will either like this or not like this. Turns out that, and this was published in the journal Cell, exposure to screen type light between the hours of 11 p.m. and 4 a.m. activates a specific circuit in a brain area called the habenula, it's a weird name, that lowers dopamine and creates a sense of disappointment. So it's pro-depressive. See, this is what I'm talking about. You are learning, you are making things, you are making money, but at what cost? In today's world, mental peace is everything. ரொம்ப இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருக்கோம், பேச ஆரம்பிச்சுனா பேசிகிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ செல்ஃப் ரிலையன்ட் லைஃப் இன்னைக்கு உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 30, 40, 50 years ago வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து 30 to 45 அப்படின்னாரு. இன்னைக்கு 60 to 70. I mean, எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, we are living in one of the best times in history, but still we don't feel that fulfillment. Why is that? Maslow's hierarchy of needs. அதில் வந்து ஒரு பிரமிட் அவர் சொல்லியிருக்காரு, இந்த பிரமிட் ஆஃப் நீட்ஸ், ஹியூமன் நீட்ஸ். ஓகேங்களா? Now we are talking about the problems in society and why one should choose a self-reliant life. So the hierarchy, Maslow's hierarchy of needs, அதில் பார்த்தீங்கன்னா basic physiological needs for food, water, warmth and rest. In addition, we have urgent safety needs for bodily security and protection from attack. But then we start to enter the spiritual domain. We need belongingness and love. We need friends and lovers. We need esteem and respect. And lastly, and most grandly, we are driven by what Maslow called, in a now legendary term, an urge for self-actualization. First இருக்கிற அந்த மூணு needs வந்து not much changed for the last 1000 years. Food and shelter is very much, food and shelter கண்டிப்பாக வேணும். இது என்னைக்கு போனாலும் எந்த காலத்துலையும் மாறாது, என்னைக்கு போனாலும் மாறாது. Because these are the first physiological needs first ever human being who set foot on the planet Earth will require. Basically, the second one is safety. Okay, food இருக்கு, next shelter இருக்கு, okay, next safety. Okay, இருக்கிற இடம் ஓகேவா, சேஃபா இருக்கா, மழை வந்துருமா, இன்னைக்கு மழை வந்தா இந்த இடம் தாங்குமா, தண்ணி உள்ள வந்துருமா கேவுக்குள்ள, இல்லை கொஞ்சம் ஹைட்ல வைக்கலாமா, லைக் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மீலுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் needs was there. So அதுக்கு அடுத்து next one இதெல்லாம் கிடைச்சிருச்சு. Okay, next என்ன, love and belonging. If they are living in a cave as a community and they going to look for the love, the belongingness. Okay, he cares for me. Okay, these people care for me. Okay, this group is care for me. Okay, this group cares for this group, and now they become a community like that. So the fourth one is esteem, respect, status, strength, power, recognition. ஒரு சொசைட்டி வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. நவ் தே ஆர் ஸ்டார்டட் looking for power, they're looking for status, looking for respect, looking for recognition. Power, political, entertainment, media, stars, people who do something like I can draw, they will look for recognition. This need is
so far away from physiological need. Food and shelter தாண்டி, safety தாண்டி, அதுக்கடுத்து love and belonging தாண்டி, அதுக்கடுத்து உள்ளது this esteem needs. அதுக்கு அடுத்து தான் the self actualization. And the humans start asking existential crisis questions. Who am I? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. Think about existential crisis is a privilege. அடுத்த வேளை சோத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவானா, this the Maslow's hierarchy of needs, the people who don't even have the first physiological needs won't come to the second one, which is safety. I need food. I don't give a fuck about my safety right now. Like நான் எங்க தங்குறேன், மழை வரப்போகுதா இல்லையா, அதை பத்தி கவலை. I need food first. அப்படி okay, then again அப்படி next. So இதுதான் I'm telling you, even if you think about existential crisis, then you are a privileged guy. You need to work towards how to avoid that question, because nobody has figured out, my dude. யாருமே இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல. You make the purpose, make your own purpose, challenge yourself, do something. If you could sit down and watch movies and on Netflix and porn, watching models in Instagram and jerking off all the fucking time, and then dopamine gali aido, then you will start asking questions. So I'm saying, do something. Sense of self, what you desire, உனக்கு என்ன வேணும், நீ யார் என்பதை தான் யார் என்பதை உணர்வது, உனக்கு என்ன வேணும்ன்றதை டிசைட் பண்றது. If you have choices, I can choose something between 3 options, 4 options, then you are privileged. Okay, like again, technology. When you look at people, how many people are happy, like do they really feel soulfully fulfilled? அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ, this personally, this fell on the band side only, not the boom. அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. Here's the thing, people are so connected today, now more than ever, yet we are still so disconnected. புரியுது உங்களுக்கு? நம்ம இந்த வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம எல்லாரும் கனெக்டடாக இருக்கோம் இப்போ with the help of technology, but still we are all disconnected. You know why? Individualism. Every movie, every cinema star, every entertainment culture, everything you look at is preaching one thing: love yourself, love yourself, love yourself, love yourself. Yes, you should. ஆனால் people வந்துட்டு அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ. They are not doing self-love. That is like narcissist behavior. They only care about what they think, what they want, what they feel. They don't give a fuck about the society they live in, the family they belong. It affects. புரியுதா? அங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கு, அந்த பொண்ணு வந்துட்டு எனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை நான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு. அது ஒரு பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, பையன் இருக்கான், அவன் எனக்கு பிடிக்கிறத நான் செய்ய முடியும் அப்படின்ற வாழ்ந்தானா, அந்த அவன் கூட வாழ்ற பொண்ணு பத்தி யோசிக்காம அவன் பண்ணானா, then it affects that relationship. Then they both live in hell. Okay, simple as that. Then அவங்கள சுத்தி அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்குன்னா அவங்க குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை hell. புரியுது? adjustment. Why adjustment is very important அப்படின்னு நான் சொல்றேன். We are more connected than ever in the history of times, but still we are so disconnected. The social media எல்லாம் அடிக்டிவா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? Big tech companies are using attention engineers to make applications, actually putting in R&D, research and development into applications to make people addicted to their applications. Neuroscientists have been worked on the TikTok application. அதோட version அப்படியே எடுத்து தான் they have applied in Instagram. So what I'm saying is, use it to your advancement. Use it to your, if you're going to make money out of it, do it. But don't get addicted. That's not the real world. They can say I love you. You can say I love you back, but don't take it to the heart. Say I love you to the person who sits next to you. People who are following you and say I love you, I'm a fan. Okay, that is there, but that is hollow. Like if you died today, until they get the message, they won't care about it. அவங்களுக்கு அது தெரியவே தெரியாது. அந்த விஷயம் தெரியற வரைக்கும் அவங்க வந்து கேவலப்படவே மாட்டாங்க. They don't care about it. ஆனால் நீ வீட்டில் இருக்கும்போது நீ காணாம போயிட்டேன்னா, ஒரு 10 நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஆள் காணான்னா, they start looking for you. I'm just giving you பேசுறது பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கலாம், but I'm just giving you an example how things really perceive in reality. Sydney Watson சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூபர், you can look up. அவர் வந்துட்டு she did some study and research, and
And she found out that சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிற பசங்க, சின்ன பசங்க, டீனேஜ் பசங்கலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கே தெரியும், சோசியல் மீடியாவில் டிப்ரெஷன்னா அது வந்துட்டு ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஐ எம் சேட், ஐ எம் டிப்ரெஸ்ட், I have this, I have that, அப்படி depression. So what happens is நம்மளோட தாட்ஸுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப our thoughts are so powerful. நான் எண்ணங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்எஸ் உதயமூர்த்தி எழுதின ஒரு புக்கு படித்தேன். நான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப விரும்பி படித்த ஒரு சைக்காலஜிக்கல் புக் அது. எண்ணங்கள், தமிழ் புத்தகம். நான் ஒரு 10th படிக்கும்போது 11th படிக்கும்போது படித்தேன் அந்த புத்தகம். இட் சேஞ்சஸ் மை கம்ப்ளீட்லி எவ்ரிதிங் ஃபார் மீ, தட் புக். அந்த புக்கில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளோட எண்ணங்கள் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ, நான் என்ன சொல்லுவேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, மூஞ்சியில் உட்காருங்க மேடம், ப்ரிட்டன் பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க, லைக் மூஞ்சியில் உட்காருங்க மேடம், கொட்டையில மிதிங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நான் சொல்றது என்னன்னா, if you keep pretending like this, it's going to be your reality soon. If you want to be like, this is like, manifestation bullshit அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். But trust me, your thoughts are so fucking powerful. Trust me, bro. Seriously, I'm telling you. So your thoughts are powerful. Like, நீ ஒரு பொண்ணு லவ் வைக்கிற அப்படின்னா, be open, do what's necessary. Instead of, whining in social media, and stop pretending. அங்கே போய் கொட்டையில மிதிங்க மேடம், மூஞ்சில் உட்காருங்க மேடம், ஏன்னா you're going to end up like that. At the end of the story நான் சொல்ல வரேன்னா, your thoughts are powerful. Use it wisely. அவ்வளோதான். சோசியல் மீடியாவில் வந்துட்டு எனக்கு டெப்ரெஷன் இருக்கு திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கப்ப என்ன ஆகுது, you actually get depression. And also ஆண்ட்ரூ நூபர்மேன் சொல்லியிருக்காரு, நீ போனை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ இதாகுதுன்ட்டு. அதே மாதிரி நீ சாப்பிட்றப்போ ஃபுட்ஸ்லையும் பிரச்சனை, நீ கன்சியூம் பண்ணுற மீடியாலையும் பிரச்சனை, நீ யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜிலையும் பிரச்சனை, நீயும் திருப்பி நான் வந்துட்டு எனக்கு டெப்ரெஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா this is going to happen. It is obviously going to happen in reality, right? That's what I'm saying. So you choose what you want to be. You choose what you want to do with your time. நீ என்ன பண்ணணும், உன்னோட ஃப்ரீ டைம்ல நீ என்ன பண்ணணும், நீ என்ன ஆக விரும்புற அப்படி. guys, you can make fun of me, நான் 5.2 62 kg தான், but I tell myself every day looking at the screen, you are a fucking beast அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Your thoughts are powerful and you can actually manifest what you want to be. ஆனால் at the same time you have to do it. சரியா, சும்மா உட்காந்துட்டு இந்த ஒரு படம் வந்துடும், கருணா சொல்ற படத்துல வருது, நான் அம்பானியாவே ஒரு குண்டே ஆக முடியாது. புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் என்னன்ட்டு? No, it doesn't work like that. Some people making fun of this thoughts process, it's way more deeper than that. So social media gives a lot of information, so at the same time it is very bad in make you trap in something, gives you instant gratification, and you also look for it. And real life onnoda real life boring ah irukku, so nee enna pandra, you go there for comfort, and அது வந்து டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதே கம்ஃபர்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூ கெட் இன்டு அன் விஷியஸ் சைக்கிள். ஒரு விஷியஸ் சைக்கிள்குள்ள மாட்டிக்கிறீங்க நீங்கள். இதெல்லாம் நான் ஏன் பேசுறதை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன் நான். இதெல்லாம் நீ வந்துட்டு வெளில போகணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு லிவ் லைஃப் அவுட் சைட் சொசைட்டி. We live in a society. Okay, so அதுக்காக தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே everything is connected. Okay, so don't think வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டாபிக் ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. We are connected but we are disconnected அப்படின்னு நான் சொன்னது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, lack of community, lack of trust. இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் I can literally see that everyone is always on like ஒரு டிஃபென்சிவ் மோட்லேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அது என்னன்னே தெரியல. The life has changed people into like some kind of there is no compassion. Like everyone is on defensive mode. எப்போ அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி. People are not letting their guard down. Why people are behaving like this? So people lost that humane touch and compassion. ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் பர்சனலாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான். அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் கம்மிங் இன், நான் சொல்கிறேன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க, திஸ் இஸ் கம்மிங் இன் ஸோ மெனி ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஸோ மெனி ரிசர்ச்சஸ் வந்துட்டுருக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா லாஸ்ட் 30-40 இயர்ஸ் தான் டெக்னாலஜி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ 30-40 இயர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்றதும் அப்புறம் தெரிய வரும். கொஞ்சமாக தான் தெரிய வரும். தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன்ஸ்.